Panijhora is a small village situated at Alipurduar district. The name of the village implies the natural beauty of the place. Vast green forest of Rajabhat GP greets you warmly at the entrance to the village. The village, only with 296 inhabitants, is situated amidst the forest, and there lies the secret of its natural beauty. Towering trees with extended boughs, bushes and hedges, even the velvet green grass soothe your eyes. There is a small stream flowing beside the village. The village is named after this beautiful stream because, according to the local dialect, Pani means water and Chhora means small stream. The simplicity and purity of the children and the villagers add feather to its natural beauty. The only primary school is the center of amusement for the children of the village. In a nutshell, Mother Nature has poured out treasure of beauty in this village. If you visit once, you would definitely fall in love with the village. It goes without saying that not only the positional characteristics but also the habitat of 4 unique language group people make the village Panijhora remarkable. In this village, tribes like Oraon, Garos, Ravas, Bodos, Tukpas, Mundas, Kharias, including Rajbongshi and other backward classes and people of general caste, live together amicably. Wonderful correspondence between nature and human being can be seen here. This area is lagged behind from socio-economic aspects. Maximum number of children and teenagers are first-generation learners in this village. Vehicle expenditure of every single day to continue study is just a luxury to them. During the Corona period, none of the students could head towards school, and this caused increase of dropout. As a result, they engaged themselves in different types of physical work to earn livelihood, and therefore they become child laborers. Besides, trafficking offences become strongly active through different means of temptation. At this crucial point of time, a new effort begins to turn these children and teenagers to the books. Dr. Panijhora, a teacher of Damodarpur High School, is a person behind this work. He is the secretary of the well-known welfare organization named Apun Kotha. This organization is continuously working to preserve and nourish the languages, literature, and history of the tribes of Duals, as well as to turn lagged behind children of the district Alipurduar towards the world of books. New initiative Tiny Library, and after that mobile library naming Alupurtika, was firstly introduced to this locality to create increased love for books among them. And later on the Alupurtika takes new appearing. That is today's book village. করোনা পরবর্তী সময়ে আমরা চারদিকে যখন দেখেছি যে বিভিন্ন সময় ড্রপ আউটের সংখ্যা বেড়ে চলছে, সেই সময় একটি আদিবাসী জনপদ কেবলমাত্র বইকে আশ্রয় করে কিভাবে বদলে গেল তার সাক্ষ্য বহন করে আমাদের বইগ্রাম পানিঝোরা। From the organization Apun Kotha, the President Sri Pramod Nath, Secretary Dr. Panijhora and others members initiate a discussion with District Magistrate and Additional District Magistrate with overall plan to create the book village. The district administration gives assurance to be there by all means, as well as accept this plan as pilot project. Book village is a novel idea. When Pramod Nath and Panijhora came to district administration for such an innovative initiative, it was taken up under District Mineral Foundation and executed by Paschim Banga Samagra Shikha Mission. Eradicating illiteracy and zero dropout, igniting the minds by reading books are the objectives behind this initiative. With the support of passionate volunteers and the local community of Panijhora, which is a forest village, this project was made possible in Panijhora. Now the times arrive to work according to the plan. Through repeated discussion with the villagers and proper action according to the way planned for continuously 2 months. Village Panijhora is tried to be transformed into book village Panijhora. 2 teachers, Abhishek Bandopadhyay and Ranjit Bormon of the local primary school, have taken important part
in this effort. A team of volunteers consisting 14 literate boys and girls of the same village is engaged to assist in this program. আমরা আলোকবর্তিকা লাইব্রেরির ভলেন্টিয়াররা আমাদের থেকে যারা বয়স্ক তাদেরকে আমরা নাম লেখানো শেখাচ্ছি, এটাতে আমরা খুবই খুশি। Team Bosudeva Chitralekha starts working in order to impress the books to create school-oriented lives, to wrap inter village with the paintings and slogans for the purpose to make Boksha Forest Range plastic-free habitation. One central library beside the primary school and 15 small libraries are created, and these small libraries take up space amidst the homes, shops, homestays of the village. You may find out nearly 3,000 books over important study material for the children, along with books on stories, poetries, essays, science, comics, biographies and autobiographies and what not. 6 libraries among these would be available for visitors too. Not only the children of the village, but also the elders have extended their hands to help in this project. In a word, entire village is absorbed deeply in the overwhelming dream to experience a change in social life by taking shelter under the colorful shade of books. পানিঝোরা গ্রামকে আমরা বইগ্রামে আজকে পেয়ে অনেক খুশি আছি। আমি আমার পার্সোনালি মনে পড়ছে দিস উইল গো আ লং ওয়ে ইন ক্রিয়েটিং দি ইয়াং মাইন্ডস টু বি ফার্দার মোর ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড ফার্টাইল। যেরকম আমরা আমাদের ছোটোবেলায় কমিক বই পড়ে আমরা ওটাকে ইমাজিন করে তারপরে শিখতাম, দ্যাট ইজ স্লোলি ফেডিং আউট ইন টুডেজ ডিজিটাল এরা। আমরা আজকে ম্যাক্সিমাম আমরা দেখি ছোটো বাচ্চা থেকে শুরু করে বড় থেকে এভরিবডি ইজ জাস্ট ইনভলভড ইন দি মোবাইল ফোনস, ট্যাবলেটস অ্যান্ড কম্পিউটার্স। তো এটা যেটা একটা ইনিশিয়েটিভ টু রিইন্ট্রোডিউস বুকস ইন আর লাইফ উইল গো আ লং ওয়ে। তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা পানিঝোরা আমরা জানি এটা একটা আদিবাসী ওরাও জনজাতি যুক্ত একটা এলাকা। দিস উইল অলসো সার্ভ অ্যাজ আ হাব ফর ট্যুরিজম প্রমোশন। এখানে আমরা এক্সপেক্ট করছি আমরা যেটা বিজি স্কেডিউল অ্যান্ড হাসল বাসল অফ দি সিটিকে ছেড়ে এখানে এসে একটা আমাদের মি টাইম প্লাস আমাদের ইন্ট্রোস্পেকশন করার জন্য 1 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টা যদি স্পেন্ড করি তাহলে দ্যাট উইল হ্যাভ আর মাইন্ড রিজুভিনেটেড অ্যান্ড রিভাইটালাইজড। তো এইটাই দিশাতে দেখে আমি আশা করছি উই ফ্রম দি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড আমাদের যেটা সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনস আছে সবাই সঙ্গে মিলে এটা গ্রামটাকে আর ভালো উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে পারবে। গত 31শে আগস্ট আমাদের এই বইগ্রামের উদ্বোধন হবার পর আমরা এখন এই বইগ্রামে এই গ্রামের মানুষদের সাথে বইয়ের একটা পরিচয় ঘটানোর যেমন চেষ্টা করে চলছি, পাশাপাশি আমরা তেমনি এই গ্রামের যারা নিরক্ষর মানুষ তাদেরকে স্বাক্ষর করবার কাজেও আমরা এখন হাত লাগিয়েছি। এটা বলা হয়ে থাকে যে ভালো বন্ধু, ভালো বই এবং প্রশান্ত একটা বিবেক থাকলে মানুষ মানব সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। আমাদের পানিঝোরা এই এলাকায় যে আমাদের বইগ্রাম হিসেবে ঘোষিত হয়েছে, এটা একটা বিপ্লবের মতো, যে বিপ্লব হচ্ছে আমাদের সবাইকে স্বাক্ষর করার বিপ্লব। আমাদের এই ছোট গ্রাম পানিঝোরা, আমাদের এই পানিঝোরাতে কি সুন্দর বাচ্চারা পড়াশোনা করতেছে দেখছেন। আমার পিছনে বাচ্চারা আছে, তারা হাতে হাতে বই নিয়ে তারা বইতে মনোযোগ দিচ্ছে। এটা আমরা খুব হ্যাপি আছি, খুব খুশি আছি যেন এরকম করে আলোকবর্তিকা আরও উপরে উঠুক। The journey of Panijhora Book Village began from here onward, holding the strong hands of the Honorable District Magistrate R. Vimla. Alipurduar is a very beautiful tourism district. Panijhora has set an example for other villages, especially this is a forest village. So all are welcome to Panijhora to see this example and appreciate this initiative.